tujja omukisa mukama kutuweera omukisa ogw'amaanyi. Olunaku lw'olwaleero tuli bavubuka. Programu yaffe eneebeerawo ku ssaawa 5. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ne tutandika okuba twogera nawe tuyiga ebintu eby'enjawulo. Ennaku zo tubadde tuyiga ku adolescence stage. Omuvubuka oyo atandise obulamu bwe obwa adolescence oba omwana oyo ng'akyali akuze agenda avaamu mpola okufuuka Praise God family. My name is Jasmine Kemikisa. I'm 10 years old and I am part tutya olw'okumwagaliza future ennungi kubanga tulina ekyawandiikibwa eky'omwezi guno kye tutambula nakyo nga kigamba enteekateeka ya Katonda eri obulamu bw'omuntu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekitegeeza bwe tubeera n'enteekateeka Katonda gy'aba alina eri obulamu bwaffe nga tugitambuliramu etugasa ate era n'etuyamba. Kati naffe kye twagala okukola kwe kuyamba omwana oyo, okuyamba omuvubuka oyo kubeera omuvubuka agasa atambulire mu nteekateeka y'oyo Mukama gye yamutegekera eri obulamu bwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Kyova olaba nti twogera ku bintu bino twagala omuvubuka aveemu ng'agasa kubanga future ayiddako ye future esinga ey'amaanyi ennyo eri obulamu bwe. Wano akyali muto awo kyamuwa emmere okyamusuza mu kisenge naye agenda kutuuka ekiseera nga takyajja mu kisenge ekyo kye wamusaamu ng'atuusa ekiseera akuze afuuse omuvubuka. Kaakati omwana oyo bw'obanga tumugulomenze kuva eno wansi n'omuyigiriza empisa n'omugamba omuvubuka akola bw'ati yeeyisa bw'ati agenda kufuuka ekivume ate akuvumese akuswaze mu bantu. Si kye twagala ng'abalokole. Yesu yeebazibwe. Ng'abalokole ng'oli muweereza w'amaanyi naye ng'abaana ababo be bafuuse ekiswaza ku kyalo oba mu kitundu. Kati kye kitwagala okuggyawo nga tukkiriza Katonda nti ajja kutukozesa okusobola okuyimirira nabo abaana abo kubanga tubayigiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Mannya gange nze omusumba Joan Mutabaazi nga ndina abavubuka bano nga nsaba beeyanjuleko gye muli. Oyinza okuba nga tobamanyi nga gwe otwegaseeko olwaleero njagala boogereko gye tuli bababuuzeeko ate era beeyanjule mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Balamusizaako mwana mu Kristo Yesu mwebale kubanga mugyekumideko Jehova TV wamu ne Nkcfm already ali ku ddoboozi ly'eggulu. Gwe ali ku Facebook likinga, postinga, sharinga, commentinga, invitinga abantu abalala. Ali ku YouTube subscribe okone mukade. Buli kyonna kyonna kigenda okubeeranga ku kanisa you'll be notified. Amanya Mukisa Moses Gegange njagala okwebaza Katonda kubanga olunaku lwaleero wendi mu kifo. Njagala okwebaza mwe n'abatulaba era batufiisizaayo akadde okubeera nga muteekako ku Jehova TV Jehova JFM. Mwena mwebali nnyo mwebalire ddala okufiisaayo akadde okwerekereza byonna bye mwerekereza. Abali e Bulaaya tubagala nnyo mu Kristo Yesu, Western Uganda, Eastern, Central ne Northern. Yes, tubagala nnyo mwena mu Kristo Yesu. Abantu b'e Busoga mbalamu Isaako ino mwebale kubaga mugyekuumireko okusingira erala. Abali e Buyende tubenda ino mu Kristo Yesu, Pastor Donia Byekwaso tukwenda ino, Bishop Alfred Mwesigwa. Abantu bange nnyona abali ne Kasongola tubalamukirye ku muno mwebale kubanga mugyekuumira ku Jehova TV mbendya muno. Amen. We are so blessed this morning for this privilege that we are back again from where we stopped yesterday. So it is of great honor that we are given another chance that we can really still learn as the youths, the things that will transform us so that we can really be able to know our status and what we're supposed to do in order to really fit in the society and work for the position, our positions into the heavenly possession. So they've told me to introduce my names. I'm called Mr. Nkcfc. I'm a youth in this church and a minister. I love God and I'm blessed to be here to discuss with you. Bless you all. Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'abavubuka abo mu linnya erya Yesu. Njagala twongere mu maaso ga Mukama ku kiseera kino mbudde buno nga tugenda okwogera ebintu eby'enjawulo kuba twetaaga Omwoyo Mutukuvu okubeera ekitundu ku ffe. Katusabe. Taata omusumba omulungi tukusinza nga tukugulumiza era nga tukwebaza olw'olunaku lw'olwaleero
tukwebaza ku lwoyo alaba atwegaseeko ayi mukama ate era ne ku lw'obulamu bwaffe ffe bw'okozesezza mukama okwogera eri buli muntu. Mukama tukwebaza ng'era tukusinza nga tukugulumiza, twetoowaza wansi w'omusaayi gwo nga tukukoowoola ayi mukama. Jangu oyogere naffe, omwoyo omutukuvu beera kitundu ku ffe nga tuyigiriza ate era nga tusomesa bantu bano basobole okuweebwa omukisa. Tukwebaza Yesu ku lwoyo yenna agenda okutulaba era agenda okuteeka mu ddata we omuwa omukisa. Tukwebaza mukama mukozesa Yesu omwana Katonda omulamu tusabye, amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tubadde twogera ku bintu ebyenjawulo mu adolescence. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era olunaku lwajjo twasembeyo nga twogera nga tugamba ti waliwo kye bayita twasembeyo nga tugamba nti omwana ono ng'akyali ku age ya adolescence yeetaaga nnyo obuyambi bw'omuzadde we, yeetaaga nnyo omuzadde okubeera ng'amukwatirako n'amuwanirira okuva age ento gy'abeera akyaliko olwa future eri eddako mu maaso eri obulamu bw'omwana oyo. Era twagambye nti omwana ono bw'ayonooneka ku age ya adolescence watandikira atuuka ekiseera n'afuuka omuvubuka omuzibu ennyo ng'akuze, obulamu bwe ne bubeera bukambwe, obulamu bwe ne buba buzibu nnyo, n'afuuka omuntu agenda okutawaanya oba okumenya. Ate era nga mu byonna kye tulwanirira nga ffe abaana ba Katonda oba abaweereza ba Mukama, tulwanirira kye bayita okula kw'omwana oyo oba future oba enteekateeka ya Katonda gy'ayina ennungi eri obulamu bw'omwana oyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omuntu oyo asobole okuvaayo agase, asobole okuvaayo ng'agasa mu maaso ga Mukama, asobole okuvaayo nga ye muntu yennyini buli omu bw'amutunuulira agamba omuntu ono ddala mutuufu mulokole, ddala mutuufu omwana ono mwana wa mulokole, ddala mutuufu omuwala ono ayina empisa, ddala omwana ono yakuzibwa bulungi. Kye tulwanirira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kubanga ekkanisa ya Kristo kati tufulumizza abavubuka abazibu ennyo. Yesu yeebazibwe. N'afulumya omuvubuka nga takyasobola kweyamba. Yesu yeebazibwe. Ng'ayina obusibe obuli ku bulamu bwe obuyitirivu. Ne tukizuula nti obusibe buno butandikira eno wansi. Omuvubuka ono agenda okutuuka eno waggulu. Weewaawo ng'ekimulimu tekikyayinza kumuvaamu. Kusiba nviiri musajja tekikyayinza muvaamu okuggyako Mukama ng'amusaasidde n'okusaba ennyo. Kuba kyatandikira eno wansi, abazadde be nga tebamufaako, bamusala zirayini mu mutwe, balokola eno ne bamusiba dread nga mwato, n'akula ng'akimanyi nti ekyo kiri nnomo kya bulijjo. Kati otawaana naye okulaba ng'akyusa bikyagaanye. Okunywa enjaga nga tewamuyambira wano eno n'ayegatta ku society, n'ayiga ebintu ebyenjawulo. Kati afuuse omuvubuka omuzibu ennyo, ebiro bimuyitako, agenda okudda mu sisitiimu ey'okugamba nti nkole ng'asembeera omuntu agasa ng'emyaka gimuyiseeko. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati kye twagala okulwanako, tusabye Mukama atuwe ekisa nga kirombe. Tujja kuyimirira ku lw'abavubuka tulabe nga tubayigiriza. Kakati baako omuvubuka gw'oyamba okusobola okutwegattako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati olunaku lw'olwaleero tugenda kuyiga kye bayita obuwangwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mu adolescence obuwangwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Obuwangwa oba obuwangiro. Yesu yeebazibwe. Amen. Oba omulandira. Oba obuwangwa buno bulimu empisa, omwana yeeyisa atya, era obuwangwa buno mulimu entuula. Atudde atya asitamye? Bulimu entuula, atuula atya, agenda kutuula atya mu bantu. Omuvubuka ono bw'abanga atuula asazeeko, atuula ayiguliza, atuula asimbye omukono bw'ati ng'atudde ku lujjuliro, oba atuula awanisa amagulu ati ng'ali mu kulya ku dining table, atuula tamanyi kutuula nsi olw'amagulu tasobola gafunya. Atuula ku dining table. Kaakati ne wabeerawo kye bayita endya. Ali anyamula. Bakuyita kunyamula mu lusoga. Okucwankula. Okuswankula. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Ng'amala galya mu bantu, alya ne wabanyumya n'abantu avuubiika ali ayogera. Bwe bisammuka eri bw'alya bw'anyumya bw'akomba engalo. Zonna kiba twakiteeka mu kamwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ebyo byonna biri mu buwangwa. Mukama waffe Yesu empisa. Omwana yeeyisa atya mu bantu. Kati tugenda okulaba nga twogerako olunaku lw'olwaleero. Tukizimbe tulabe ku adolescence stage eno omwana ng'omutandika aleme okukula nga ye mwana atalina mpisa, nga ne bw'aba alya endya ye teyina mpisa. Omulungiza anyumye muvubuka mulungi nnyo, Mukama yamuwa figa afaanana bulungi nnyo, naye ng'endya pado.
Yesu yebazibwe bado tampisa nga tayina mukama waffe Yesu yebazibwe. Kakati bino betwagala okuyigako olunaku lw'olwaleero kati muvubuka mukisa kantandike naawe tweyongere paka ne kooli. Yesu yebazibwe. Empisa yaga twogere ku kye bayita empisa mu buwangwa ng'omwana akuziddwa obulungi mu mpisa atuuse mu adolescence stage. Kiki oyinza okwogera n'omuvubuka oyo? Kiki ekiseera ekyo kyetaagisa neyanze nnyo neyanzike awo okusinga ngenda kwogera ku buwangwa bwa Eastern. Amina. Kubanga bwa Central ne Northern ne Western nyinza okuba nga sibumanyi nnyo. Naye okusinziira ku kifaananyi kye mmanyi era kye bankulizaamu bye bino bye ngenda okwogezaako kubanga mbabuulira. Nga omwana omulenzi ewaka nze nakula nfukamira okubuuza taata, okubuuza maama, okubuuza abantu abakulukulu ne bano ba egiment ng'omuyimirirako tekiba kive. Naye omugenyi bwajja oteekeddwa bakiyita batya mu Luganda okukakana n'omenyekako like to say you're welcome bakiyita okumwanyiriza. Kati bw'obanga omwana ono ng'akyali muto ebintu ebyo naye babitandika omwana akyali muto. Ebyo byonna nina babitandika omwana akyali muto nga tanaweza myaka 65. Kubanga bw'omutandikako ng'alina emyaka 10 kijja mubeerera kizibu. Eno wansi gy'olina omutandikira. Eno wansi omugambe nti omwana w'obuwala afukamira. Kati ogenda tandika mwana wa myaka 10 ow'obuwala ng'omugamba nti no bafukamira. Kijja mubeerera kizibu nnyo. Ekitegeeza oba olina okuba wamutandikako nga buto ng'akyali muto. So ewaffe kye twakolanga ng'omugenyi bwajja maama tafaayo abeeranga atabalaba. Ye nga abeera mu bibi ennyo ate alwawo nnyo okwerabikira omugenyi oyo nti nno waali. Naye ayagala balaba mmwe nga katugeze mu kaseera ako taliiwo omugenyi agenda twala kifaananyi kye ekyamaka. Mumukutte mutya. Kati nga muteekeddwa omwanyiriza abanna tusanyusa okulaba ssebo, tusanyusa okulaba nnyabo. Ne mumuwa ekyokutuulako. Naye geza omuwa akatebe ate nga kaddugala ezo miggo. Geza oveno omugambe nti oleese buleesi katebe nga tomugambye nti tusanyusa okulaba ezo miggo. Gwe leeta akatebe omugambe tuuliraawo ate omubuuze ng'ekigere ekimu kiyimiridde bwe kiti. Ezo miggo. So njogera ku family gye nakuliramu. Omanyi abazadde abamu ebyo byonna byoyogera waliwo abamu agamba nti omwana owange mba mubonyaabonya. Ekitegeeza sijja na kumutwaleyo mu kyalo ajja kuyigirayo empisa embi. Kati ezo zayitanga empisa embi. Omwana ajja kuyiga empisa enkadde y'abajjajja ate alina kuyiga mpisa zino eziriko. Kitegeera. Kati emirembe gino buli muntu ayigiriza omwana we Western culture. Ate ekitali kirungi. Nnono twetaaga omwana ono akulire mu nnono mu ggwanga lye. Gwe wakuzibwa otya mu ggwanga lye? Ng'Omuganda akuzibwa atya? Kati leero nkubira akafaananyi omusoga akuzibwa atya? Eryo ab'e Nakasongola, we are neighbors. Ab'e Nakasongola bakulibwa batya? Obateekateeka otya abaana babwala? Obateekateeka otya omwana ow'obuwala? Omuteekateeka otya? So si mwana wa buwala kubanga aweza emyaka 5 nga tamanyi na kwanyiriza mugenyi. Nga tamanyi kati agenda kutuuka mu age eno abeere nga akutawaanya. Namba esooka omwana oyo watuuse age eyo aba alina okuba nga asobola okunyiga. Mami twajjirwa oluzungu. Amanyi n'okusaanika. Mami twajjirwa oluzungu. Oluzungu lutufudde ekintu eky'okubanga tumazeewo obuwangwa bwaffe. Ekituufu ennono. Tewali. Emirandira gyonna tugisimyeyo. Tutandise ate okusimba ebiti ebikooperere. Kubanga kati saawa zino omwana bw'agamba nti no morning aba teyeetaaga kufukamira. Ate anaafukamira ddi? Agamba morning ne morning oba kyeki? Kati good morning anti good morning good agijjako nefuuka morning. Kati ogenda okwesiŋŋaana ng'omwana agamba morning oba good morning tannayo obudde bwakufukamira. Aba atambula morning mami, morning daddy nga yeeyongerayo. So kati n'ogenda okwesiŋŋaana nti kiri eri ekyaffe ky'abajjajjaffe empisa zaffe ziri eri.
ezennono tuzivuddeko. N'ogenda okwesiŋŋaana nti omwana omanye waffe naffe tulina oluwombo. Waliyo oluwombo. Omwana asiba atya oluwombo? Omwana asaanika atya emmere? N'ogenda okwesiŋŋaana kuba mu kyalo okusinga bakozesa nku. Amasannyalaze ne gundi ne sigiri kale size nnyingi ennyo. Naye omwana akuma atya omuliro? Ow'omukyalo gwe njogerako. Omanyi mmwe ab'omutawuni munnaye mwegirisa mukozesa amasannyalaze. Naye ng'ate totegedde nti gy'agenda okufumbirwa anaafumbirwa wa? Tulina kwetikka abaana tubaze mu byalo. Ffe abazadde bannyini baana tetusobola kubeeyigiririza. Katuwulira mami. Wobanga gwe ekyokufukamira kikukaluubiriza oba okubuuza omuntu kikukaluubiriza, omwana we yagenda okukikola. Kituufu. Kaakati katulabe omuvubuka Ddaani gw'ogamba otya tuli ku mpisa ez'obuwangwa n'ennono. Ennono n'obuwangwa si sitaani. Oyinza ogamba baanaye batandise tusomesa mizimu sitaani. Nedda waliwo bye bayita ebyobuwangwa biri emizimu gy'ewammwe n'ebyoto, naye waliwo kye bayita ennono n'empisa. Ezo empisa z'ewammwe, zino empisa ez'obuwangwa bwaffe, tuli bannayuganda, tuli baddugavu. Waliwo empisa ze tulina okutambuliramu, zirina okukola ngaffe ewammwe gye wazaalibwa mulina engeri gye mweyisanga. Sigamba nti mwena mwali basamize, tiyaye baana batuyigiriza busamize, obwo tebuba busamize. Mpisa ezo baziyita mpisa ennennono. Kati betugezaako okwogerako ku mwana owa adolescence stage, tumuyigiriza tutya okubeera ng'asobola okuweesa ekitiibwa nga gw'omuzadde amuzaala. Thank you so much for this privilege. So actually when it comes to the customs, so for a child who is raised up in discipline, when it comes to when you sleep with your parents at home, when you wake up in the morning, you're not supposed to do anything else before you greet them. So that is one of the customs in our cultures. So which actually, when you go out, when you don't greet the people you slept with in a home, so it shows in discipline. Secondly, when it comes to eating, so you're not supposed to leave the things you've used for eating where you've eaten. You just move off. Yeah, where you just after move eating. Off. So when after eating, let you take them to the place where they belong, a little bit to a kitchen or anything else where the or in a bucket or where they keep that plates. Where they keep the things. So which actually it is so very much important that when you have finished eating, you should remove the things you've used for eating, and you should not eat when your mouth is open. You should not eat vaguely. To eat vaguely when you eat, I don't know. Speaking. Vaguely when your mouth is this way. You understand? Eh? As you talk, you talk, you understand. You don't have to eat vaguely. So you should, when you are eating, you should eat when you're closing your mouth. So that you in order. Yeah, in order. You're not supposed to eat when you are talking. You understand? So that is discipline. So of which actually when the visitors have come to your place, you should welcome them, you should greet them, and you should last week I was saying that you should get a place, a seat where they are supposed to sit. Then you give them at least something to welcome them. It can be water. You can ask them, do you want some water or anything? You can cook them some tea. So which actually that also shows discipline. For these ones, all you're saying, it needs someone well trained. If you've trained your kid for this, you'll see how your kid will behave. Yeah. So if you don't train this kid, problems are going to rise up for you with this kid of yours. Yeah. If you don't train, it will be that person will become a youth that is a disorganized youth. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ajja kutuuka ekiseera ng'akuze omuvubuka omunafu ennyo, omuvubuka atasobola kweyamba. Kuba ebintu bino bye tugezaako okwogera bye bintu ebikyasinze obukulu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omwana iwawe agenda kutuuka ku age yasuke, ajja kwagala okufumbirwa. Naye ng'omwana ow'omunange engalo bunani gwe teyamanyi, tamanyi wadde kye bayita kufumba. Tamanyi abaana abasinga obungi ng'okufumba tayina kyamanyi wadde n'ekimu, kubanga wamuteerako omukozi okitegeera
ng'omukozi yamukolera mu byonna, omukozi yamutwala n'afumba nakola ki. By the way nga n'akapala ak'omunda kano kino ndooza nkyogera empola mukama Yesu yeebazibwe nga ne kali ak'omunda bamwoleza kooleze. Okitegeera ekyo, okimanya ekyo kyekitegeeza. Mwana tasobola kukunya wadde kapanti ke, tasobola wadde kukooza naye kubanga bamwoleza meedi ayoza n'akasikamu n'akasuka mu baafu po n'addamu kapeti n'akakasuka ye bakyambala peti bayika n'akajjamu n'akakasuka mu baafu naye ne peti ya mugaso. Kyova olaba nti obuwangwa omukazi alina okwambala naggumira n'aba n'ebbugumu. So actually I've been concluding. Oh yes. And lastly, actually you're not supposed to move out when you've not helped the people with the homework. So the children actually when they are living at home, they do not help their parents with work. Yes. So when they woke up in the morning, they just move out for their walking. But actually when you wake up in the morning, you're supposed to help parents with the homework. So which actually that is also shows a sign of discipline. Yes. So with the views actually I've given. So we say that we're not supposed to eat vulgarly. We're not supposed to move out of the house when we've not greeted our parents, and we're not supposed to move out when we've not helped the parents with the homework. In greeting, is it in order for a girl? There are some cultures a boy also is allowed to change the greeting way, or kneeling, or at least bending, or doing something. Is it in order for a kid to say hi, good morning, morning mommy, morning daddy? Is it in order for a trained good girl, African girl, to greet like that? For the girls, according to our culture, for the girls, you are supposed to kneel down. Oh yes. Politely and greet their parents. And for the boys, at least they need to be polite. For the boys, it doesn't matter whether they kneel or not. At least you bend. At least you just be polite and greet. So compare musogono. Just be humble and polite, then you greet the parents. Oh, but yes. for the girls, they're supposed to kneel and greet. Okay. So that is our custom. Our custom. Kakati ama. Kati fe waffe toteekeddwa kubuuza bagamba batya ng'ebigere byeyanjadde otegeera oteekeddwa okuyimirira upright n'emikono n'ogiteeka upright then n'olyoka obuuza so si kubuuza ng'otambula. Ekyo kibeera kive era kikukubya. Kati no waliwo abamu nga omwana alina n'okufukamira bamu bagamba mu mulenzi afukamira nze nalabako n'omulenzi iwaliyo danti ngamba mami nganze ng'omuntu ewaffe maculate kye yankolanga nafukamira nenfukamira nemmera n'omulevu naye nga nkyakola ki nkyafukamira so nze kati okufukamira maama si buzibu bwange. Si buzibu okufukamira abazadde. Ninako n'omwami omu nga mwami mukulu ddala gwe nawulirako ye entebe ezize yazijja mu nnyumba kuba azaali zimuleetera okusitama ku maama we oba abazadde be n'ajjawo era bw'ajja ng'atuula ku kakeeka wansi ng'alina kubuuza nga se wansi nga tabuuza nga yeesimbye naye kaakati bwe kiba ng'omwami yasobola okukola bw'atyo naye omwana omuwala gw'osobola kweyisa otyo. Kati mami ogana ne weesiŋŋana nti n'omwana w'obuwala afukamizaako akagere kamu akalala ne kasigala mu bbanga kati simanyi oba gwabeera abuuza aba amusitamidde oba aba afukamidde. Aba amusitamidde anti kati olw'okugulu kumu kuli waggulu okulala kuli sayidi ndala ate kaakati olw'oba okoze ekyekyo watositamye. Actually, the reason as to why in our culture that the boys do not kneel, a man is taken as something special. So which actually a man is the head of a home. So which actually a man is not supposed to behave like a woman. So are the women that are supposed to be so much submissive, and the men are supposed to be leaders. So which actually they just need to be polite and disciplined in greeting. So the women are the one that are supposed to kneel. So that is the way actually we take our culture. Okay. But when you keep on kneeling as a man, you will be disrespecting yourself. For this, no, it is not like that. Mami, let me highlight. Ebiseera ebisinga enganze ng'omuntu mukisa akulidde ewaffe ebusoga akulidde mu maka ga maculate omusoga akulidde ewaffe eri ebuyende wansi eyo. Kati mami njagala nkubuulire kino
omwana ow'obulenzi okukati soka olinde bwana Daniel kati katugeze omwana ono kati leka ntwale ekyokulabirako. Nze sawa zino nfukamiridde maama mukyala wange anamusitamako tasobola nga atakulaba omufukamira soka olinde sawa zino nfukamiridde taata mukyala wange anamuyimirirako tekisoboka ekyo newankubadde nga twawukana tribes ebiseera ebisinga nti gwe omusajja sigamba nti nowoofukamira sogenda fukamirira buli omu. Kati nze maama nakula ŋŋamba omuzadde yekeesi y'omuntu yatereka buli kimu. Kati sawa zino era ng'oyagala okubeera omwana ow'empisa era omwawufu ku balala wateekeddwa okubeerawo ekikufuula okubeera ng'oli unique. Nze tekinkwasa nsonyi kusiŋŋana maama mu bantu nemufukamirira kuba yamanyi gyanzije okubonaabona kwabonyebonye okuntuusa wawendi oba wawendi kati saawa zino omuntampuliriza tamanyi biki byempiseemu naye abazadde abange be bamanyi. So okubalaga ekitiibwa ekyenjawulo ku balala okubaawula ku bantu abalala kyekyo kyenteekeddwa okukola era kyenteekeddwa okumuddiza ng'omuzadde. Kituufu nnyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Gwe okufukamira si nsonyi munnaye muvubuka gwe okufukamirira muzaddewo oba gwe munnange okuyigiriza omwana wo okwetowaaza kikulu nnyo. Ne bw'aba kati kyekiri kye tugambye western culture eyingidde mu baana kaakati eri ewaabwe okufukamira omusajja okitegeera tofukamira olina abalala ayogera atambula tawa respect abamu nazaala we sezaala we babeera mu nju emu beekuba n'ebiwawaatiro bibegabega beeyitako hayi namugwane mu kifuba kati ate n'ekitaliiyo eno lwaki babikola bwe bityo tomusemberera kubanga gy'okoma okubanga omusemberera oyinza okwekanga ng'okoze ebitali birungi. Mami leka njogereko na kino ffe waffe mukyala wange tateekeddwa nakujjulira taata bubeera buko. Mukyala wange tateekeddwa kunoona mazzi ku luzzi n'agayubira taata agenda anaabe. Tateekeddwa kumwoleza ngoye. Tateekeddwa kwoza amasuuka gaabwe okuggyako nga taata yafa nga maama yaaliwo ateeke amwoleza yadde bu input aba asobola okumwoleza naye kikwatagana ne taata ekyo tateekeddwa kikola. Wabanga taata akyali mulamu tateekeddwa kumwoleza masuuka gaabwe ge beebakako. Ekitegeeza nti koolaba ku ngoye ze oba byonna ebyokumubiri gwe obanga alabye obwerere bwe obanga alabye obwerere bw'omuzaalawo oba bwannazaalawo. Ne taata tateekeddwa kweyambula saati nga mukyala wange waali n'amulaga ekifuba abeera nga amulaze obwerere bwe. Kati kyovula nti bayibuli eri mu Baleevi 18 gyo kye twasomyeko okitegeera essuula eyo bw'ogisoma ng'ogenda okera ne weeyongera mu maaso eyogera tobikulanga ku bwerere bwa nazaalawo tobikulanga ku bwerere bwa sezaalawo tobikulanga ku bwerere bwa maamawo tobikulanga ku bwerere bwa kiki kyategeeza tomulabanga mubiri gwe ye totabagananga naye kubanga Mukama agamba nti awo ogenda okujja ki ekikolimo. Mu bino byonna tufunamu ekikolimo n'okusiraana lwa nsonga nti tulemera okutambulanga Mukama bw'akola ki bw'aba atwagala nga tukola ebiringa ebyo. Kati empisa n'ennono nkulu nnyo eri omwana okumuyigiriza. Kati no mami na kino mukyala wange kyateekeddwa okukwasa taata kiri ekintu kimu n'ate era nga tamusemberedde nnyo ate bubeera buzibu bw'amaanyi abeera mwana Kati okitegeera nti wabeerawo ebintu ekyo kibeera simple kubanga mutabani we mwana muzzukulu aba amumuleetedde aba akoze eki naye waliwo ekigenda ewala kuba waliwo ne tribe ezimu abatuuka ekiseera nti abo mutabani we bw'awasa omukazi ye yasooka okubeera naye. Kati ebyo ebintu okitegeera oba simanyi senga bwajja ate mutabani senga yasookayo mufo ky'omugole ebintu ebiringa ebyo bye bituleetedde ebisiraani n'ebikolimo. Kati ennono waliwo ebintu ebyo tutalina kukola naddala n'ogamba nti empisa kino nedda tekirina kubanga gye kiri. Kati bwe tugamba ennono empisa n'ennono waliwo ebintu ebimu ebiri mu cultures ezimu kye tugamba nti eno mu Christian life tekikola kubanga Bayibuli ekola ki. Kati mami nina ekibuuzo eri omulokole ali atawanyikana n'embeera ezimu nti eriyo tribes ezimu so Eastern simanyi Eastern kivve naye mpulira
simanyi oba kituufu neyo tribes ezimu ze bagamba muno kati nga taata wange wemba siriiwo asobola okuleka omuggo ku mulyango wemba nkomawo bwenti ntegera butegezi nti taata akola kimwali so siteekeddwa kuyingira. Ayi Mukama okwegamba mumbikulire mu Baleevi wali eri ekitegeeza nti asooka n'ayingira omwami bw'aba nga taliimu mutabani we ye yayingira n'abeera ng'agirabira ne muwala we oyo ate aba muwala we aba muwala we kati kwegamba bagabana mami asigala muwala asigala muwala we eki mukyala muwala oba muwala mukyala kubanga ate ekyo kiba kifuuse kirala. Tolaba nga ate ekyo kiba kifuuse kirala. Bayibuli egamba nti tokomanga gye kukoma tobikkulanga kubwerera olabyewo somera Baleevi omanyi ono ayogera bulungi nnyo ebintu bino yiino 18. Verses Kiruwa nakedness of your father's wife you shall uncover. Tandikirawo ku lw'omusanvu. That is Leviticus chapter 18 and verses 7. It says, do not violate your father by having sexual intercourse with your mother. She is your mother. You must never have intercourse with her. And verses 8 it says, do not have sexual intercourse with any of your father's wives, for this would violate your father. And verses 9 it says, do not have sexual intercourse with your sister, or half sister, whether she's your father's daughter or your mother's daughter, whether she was brought up in the same family or somewhere else. Kati soke tusomeko ojja kusoma nga okirira mukwano gwange ojja kubiraba olw'obudde kati soke tusomeko wano ku 15 genda ku 15 awo olunyiriri. And verses 15 it says, do not have sexual intercourse with your daughter-in-law. Yesu yebazibwe oyo si muka mwana Yesu yebazibwe teweegadanga oba teweegattanga kyanjuluze bwe ntyo na muka mutabani wo kubanga olabye obwerere bwa mutabani wo. Mukama afeesi yebazibwe kati oli gwogambye otadde enkondo ku mulyango mutabani wo bajja n'amanya nti taata yaaliyo ekyo kinene nnyo ate kati mami kati nze kyenyiza okugamba nti nga leero wa Eastern lwazze mami mbadde nsaba enkya tunonyeyo owagondi oba wa Northern oba waawa naye agezeeko tulambululira kubanza olunaku lwaleero ngezezaako okulambululako akatono kemmanyi naye kati ewaffe ekyo kiba kive era omuntu oyo bw'atyo aba ateekeddwa tuba nga tugoberera biri eri ebyedde omuntu oyo bw'atyo aba ateekeddwa okusibibwa ne bamutwala mu nnyanja. Kakati ate bwe tweyongerako mu maaso yongera mu maaso 15 obadde okomye ku lwa 16 you shall not uncover the nakedness of your brother's wife, it is your brother's nakedness. Bana abaagala bakabaganda baabwe omanyi bwafa nze nga muwasa okiwulira Bayibuli ekigaana n'abeera omukazi omu ne mumwagala abooluganda bana baluganda bana muli ku mukazi ogwo. Bayibuli egambe toyagalanga muka mugandawo kubanga obubwerere bwa mugandawo. Mukama afeesi yebazibwe bino byonna lwaki Bayibuli ebyogera eyagala empisa abantu okudda mu mpisa n'ennono. Bino byonna tubyogera abantu baavayo ne bafuukanga nkoko oba ng'ambe kiki kisolo ki ekitasaza kintu na kimu kitalina buko. That is a dog. A dog. Yeah. Egenda na buli omu kati mukwano gwange kyova olaba otuuka n'oloota n'embwa nga zikukuba. Kati no mami leka nkubuulireko omanyi nga embizi tesobola kulinnyira maama waayo ngozo okiwulira naye ate kyewuunyisa nti ate omuntu akikola awo obeera ng'agamba nti n'embizi esinza omuntu amagezi. Ndowooza okitegeera ennono n'empisa bye tuliko. Mukama waffe Yesu yeebazibwe ekitegeeza ti bweba nekyo tekisobola kukikola ne mwana muganda wa maama wo aba maama wo. Kituufu ekyo
ate eri abamu abagamba oyo simumanyi si wa kika kyange nze manyi maama yekka. Manyi maama yekka. Kakati no muganda wa maama wo naye era abeera maama wo, kyovula bw'oba omuyita maama omuto oyo tolabanga kubwerere bwe, togezanga n'okikola munnange. Ebintu bino abavubuka tuli eno waggulu tufuna ebikolimo n'olaba obulamu nga buganye, naye ng'ebintu bino twabikolera eno mu kusooka. Foundation eno bw'ebeera nvundu tosobola kuzimba ku musingi mufu, ekitegeeza ne bw'onoozimba ekizimbe kijja kugwa. Kati twagala tukwate ku misingi gino egy'omuvubuka ono agolokoka akula. Bino ebintu bino bw'anaakimanya nti kive ewaffe tebakikola, mu bulokole eno tebabikola, tetubikola, naye akula akimanyi nti ekyo kiki kive tebakikola. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Obudde nno butuwa tusigayazaya eddakiika ntono ddala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tulina ebimu bye tulina okwewala oba okwesonyiwa. Olulimi ng'omala googera njalya, nja kukola, ngenda kukola, ngenda kulya. Ekitegeeza lwaki olulimi lwaffe luno lufa. Western culture gye tuyingizaamu, toyagala omwana wayogere Luganda, toyagala omwana wayogere Lusoga, toyagala omwana wayogere Lulango, toyagala ayogere lulimi lw'ewammwe, toyagala ayogere Lunnamasaka. Bannamasaka Bannamasaka bo kyembamanyiko nti no bali proud n'olulimi lwabwe. Maama taata kati ebyo byonna toyagala omwana wuje. Omwana yenna alinga obw'omukyalo, omwana alina n'omuyigiriza Oluganda, n'omukozi oyagala ayogera Luzungu yasoma. Yasomako. Njagala omukozi aba yasoma. Omwana wange saagala nnyo okumuyigiriza ebyo bibi. Okitegeera obiyita na bintuntu olulimi saane mwana wange kumwonoona. Okitegeera kati twekanga nga ffe abavubuka ffe ffennyini tuvuddemu nga kalica yaffe twagisoma. Kati no mami eriyo n'abalala nti kati abazadde ba leero baagala batabanyi baabwe bawala baabwe bawasa abaasoma ennyo. Yasoma soka kunoonya wasoma ku level ki? Ebitabo bye bizitowa kwenkana ki afu oba ka afu tekawera. So bwabanga ka afu tekawera ng'oyo akasuka soka olindeko ye mwennyini yagenda okufumbira ali asomye level yenkana ki akikidda taata wayinza okuba yamusaasira n'asoma naye oli teyasobola. Naye ate Katonda pulaani ya Katonda erimu oli gwamuwa kituufu. Kitegeera kubanga ye Mukama bw'atunula gwamuwadde newakubadde yasomako ebibiina 3 nga ye yasoma n'amalayo paka PhD naye eri gwamuwadde yajja okusobola okuwanirira ekiri ku ye. Ebyo naawe ebibeeranga kangamenti biba byabannakyalo nnyo. Kakati kino tuli ku modernity life. Yes, tutandikire no ku musingi omwana kasita akulema wane wasooka n'otamuyigiriza. Obwo butawa abantu kitiibwa. Mami nowulira eri omwana omu atambula ng'avuma abantu ku kyalo. Amazima amatuufu ogenda okwesiŋŋaana nti omwana ono bw'avaayo n'avuma omuntu n'agamba naye muwalawo mutabanyiiwo muwaayiriza omwana wange. Era omwana wo toyagala bakooneka era bakubeko. Kati n'ogenda okwesiŋŋaana ffe ewaffe twakula nga batugamba omanyi ffe twazaalibwa mu myaka giri eri simanyi aba 2000. Aba 2000 ne bazadde ba 2000 na bazadde abaana mu 2000 tebaagala babakooneko. Neffe ab'emyaka gy'eri 9 eri ng'omwana abeera wa kyalo. Oli bw'akusiŋŋaana ng'onna ky'okoze ekivve abeera ne right ekukomako. Ekitegeeza nti aba alina right ekoma ku mwana oyo n'amuyigiriza empisa kino tolina kukikola, tolina kutambula bw'ati, tolina kwogera bw'oti, tolina kukola bw'oti. Omwana aba wa kyalo kyonna. So si w'omu ky'otasobola kumugamba waliwo agenda okukimugamba. Omwana wange kati leero mami nze ne nkugamba nti omwana akoze kino oyo omwana wange tasobola kikola. Nobeera n'ovaayo n'omuwolereza. So ekifo ky'okuvaayo okulungamya omwana ky'ensonga enkulu nti ebiseera ebisinga oba bannayibaazi baffe be basinga okulaba ensobi z'abaana baffe. N'amanya ensonga kuba ebiseera ebisinga gwe tosiibawo tobeera naye ate oneiba oyo yabeera naye. Kakati mukulu mukisa twebudde bwo buweddeyo tugenda kusamalayizinga. Njagala ompeera omuvubuka Daniel njagala ayogere ebigambo ebyo ebisemba ng'alina by'ayogerako ku muvubuka ono empisa n'ennono ze tuliko ng'obuwangwa. Empisa n'ennono ku mwana adolescence stage engeri gy'osobola okumugurumingamu kyekituliko kyetubadde twogerako. Omukuzi otya asobola okufuuka omuvubuka agasa, asobola okutambulira mu future ennungi, asobola okutambulira wansi okulungamizibwa kwa Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Kati njagala ayogereko ebigambo bye ebisemba kubanga tumaliriza kino tugenda kukiddamu olunaku olw'enkya tusobole okuba nga tukiwumbawumba. Actually, I would like to go back onto the scripture of Leviticus 18. So we find that we need really to
be so much serious that we should really take our children and show them all the clan members. Or when these clan members come to our homes, we should be able to introduce ourselves. Yes. So which actually they understand, and of which actually we should teach them actually the way these customs are supposed to move. So which actually some of these people actually indulge into these sexual practices because sometimes perhaps they are not taught. So it is so much important that we teach them of how really these customs are supposed to go, so that they cannot fall into these mistakes. Because some people perhaps fall into these mistakes because they do not know. So we need to get a time to teach our children, our relatives, and we should actually get a time to discuss these issues relating them to the Bible, so that they get to know them. Because actually some people, they may be living, because actually like the way you said yesterday, you may be actually having a child. You tell him of something, and he tells you, I do not know. But you tell him, what don't you know? And yet actually she doesn't know. So which sometimes actually we need to really have a time to teach them of these things relating to the Bible, so that they get to understand them, so that by the time they come, they are not able to fall into them because they do not know, but because they are equipped, they will be able to escape them. Oh, yes. So that is my conclusion. Thank you. Kati njagala mukulu mukisa, njagala oyogereyo ebigambo ebisemba. Kubanga kati tuggalawo obudde bwo butuzinzeeko, jogerayo ebigambo ebisemba tusobole okumaliriza. Nze kulwanga ensembayo nga ngamba nti nno omwana kirungi nnyo mufunira akaseera n'otuulako naye olweggulo okomyewo ku mulimu n'omubuulira biki. Katugeze Omuganda nti Omuganda atambula atya ng'Omuganda. Yes, Omusoga atambula atya, Wennakasongola atambula atya, Ow'Embaala abeera atya. So ebintu ebimu ffe tulowooza nti bintu byadda naye ng'ate ebintu ebyo biyamba abaana baffe. So nze kyeŋŋamba kyensembayo nga ŋŋamba abazadde nti abazadde tuteekeddwa okufaayo ennyo okubanga tuyimusa ekyaffe kinnyininyini okusinga ate okukooperera. Kubanga ekisinza okutta ensi yaffe Uganda ne Africa yonna nti tukoopye nnyo embeera z'abannakyeruppe. Kubanga ogenda ne weesiŋŋaana nti nno omwana ono kyalaba ku TV celebrity, effe ky'okubeera ne celebrity omufirika oba omunayuganda ng'era ayambala kinnayuganda, so afuna celebrity abambala bupatra, abambala bu bravoka ne bu input boka ne bagenda ku stage. Ekituufu. So nova ku buwanga obwaffe nti omufirika ayambala ng'omufirika gundi olugoye ku ttaka n'ayambala naggumira n'abuguma. So nze kyengezaako okugamba abazadde nti no munnaye tufeeyo nnyo nga ffe ng'abazadde, tuveeyo tuyigirize abaana kyebalimenta okufuna, okusinga okufuna ka afudoozi. Twagala abaana bafune fuludoozi nga ye newankubadde ng'agenza ate ku ewante ewalala ng'ate tagenda kufuna bukaluubirivu obw'amaanyi. Kituufu nnyo. Twebaza Katonda olw'olunaku lw'olwaleero. Muvubuka gwe boogedde ebigambo bingi nnyo, naawe muzadde mmanyi nti okuze ki oyizeemu bingi ate olina by'owandiise, era ne kana akatambi bw'oba okawulidde ng'olaba kakugasiza bakugosindikira kabeereko gwe kakolera. Mu linnya erya Yesu tugenda kutandikirawo n'olunaku olw'enkya tubeere nga tweyongerako ennono n'empisa eri obulamu bwaffe n'eri abaana baffe, naddala omwana ng'ali mu adolescensi osobola kumuyamba otya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Byo bye twali tugezaako okwogerako nga abalokole, tusobola tutya okuza abaana baffe mu mpisa eddala ez'obuwangwa, mpisa ennungi, mwana n'abeera nga kuweesa ekitiibwa ne mu bantu gy'aba atambulidde. Kaakati njagala gwe agenda okuwaayo ekiweebwayo kyo nga tumaliriza. Kwata ekiweebwayo kyo ng'omuvubuka ku nnamba ezo ze bateekayo ku screen, ojja kuziraba ku screen yo obeere ng'osobola okuwaayo ekiweebwayo ng'omuvubuka. Waliwo data, waliwo goyinza okuwaayo ng'amaproguramu yo njagala ebeere ng'erunninga ekiweebwayo kimu ekikumi by'oba ogenda okuwaayo. Namba ezo eziri okuko ogenda okusindika mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati katusabe, njagala tusabe esaala esemba eri omuntu oyo nga tuva ku mpewo. Taata Katonda wa Ibrahima, Isaaka ne Yakobo, Mukama tusitudde abavubuka abo n'abo abazadde abali abakomeddwako ku bintu bino Mukama, naye nga naye ayagala ayigiriza omwana w'empisa n'ennono, naye mwennyini ebyafekitinza obulamu bwe mu kiseera kino bivudde eno wansi kuba teyayigirizibwa, teyatendekebwa, kati obulamu bwe bufuuse mmeesi, yenna atabuse, buli kintu kyonna kimutabukidde, naye anoonya waatandikira ebintu okubitereeza naye nga talaba ngeri gy'ayinza kubipangamu wadde kukola ki kubitereeza. Naye omukono gwe ogw'amaanyi Mukama gusobola okuyamba. Bayibuli
egamba watuwa omwoyo omutukuvu omubeezi okutubeera n'okutusomesa. Mukama alika omwoyo omutukuvu yegatte ku bulamu bw'omuntu oyo osobola okumuyamba okuwangula ekibadde kimuwangula. Tukwebaza Yesu olw'olunaku lw'olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Amiina. Mukama akumpeera omukisa, akutuweera omukisa ogw'amaanyi. Olunaku olw'enkya tugenda kuddamu tusinkane ku ssaawa zizimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama akutuweera omukisa. Tugenda mu lankyawo olunaku lw'olwaleero, olunaku lw'abaweereza. Bagenda kuyigiriza kye bayita omuweereza yaani, weeyisa otya, otandika otya. Olunaku olw'olwaleero tugulumiza Mukama olw'olwaleero mu linnya erya Yesu. Mukama abatuweere omukisa ogw'amaanyi mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Bye. Tusinkane.